সো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আইফোন 11 এর ইজিলি কিভাবে ডিসপ্লে চেঞ্জ করা যায়। ওকে, সো ফার্স্টে হালকা একটু হিট দিলে হয় কি ডিসপ্লে গ্লোটা লুজ হয়ে যায়, তখন ইজিলি একটু প্রেস করলে ডিসপ্লে উঠে পড়ে। ঠিক আছে, তো কমপ্লিট। ব্যাটারিটা খুলে নিতে হবে, কারণ অনেক টাইমে ডিসপ্লে ঢালার সময় যদি ব্যাটারি কানেকশন দেওয়া থাকে অনেক টাইমে শর্ট হতে পারে, তো সেক্ষেত্রে অনেক টাইমে ইউটু আইসি নষ্ট হয়ে যায়। তো ব্যাটারি লাইনটা রিমুভ করে তারপরে ডিসপ্লেটা ফার্স্ট একটু চেক করে নিতে হবে যে এটা চলতেছে কি না। ঠিক আছে, ওকে। তো ইয়ার স্পিকারটা রিমুভ করে ফেললাম। ঠিক আছে, তো একদম ইজি প্রসেস। এটা সুন্দর করে প্লাস্টিকটা ফালাই দিব, খুলে তারপর ফালাইয়া ফার্স্টে স্পিকার ফ্রন্ট ক্যামেরা বেসটা বসাই দিব। ঠিক আছে, এটা বসানোর পরে স্ক্রু পারফেক্টলি যেটা যেখানে ছিল
এখানে দিতে হবে। Okay, almost done. Display. তো আরেকবার চেক করে নিতেছি। ফার্স্ট এই ফ্রেমটা ফিক্স করুন। তো এটা ফিক্স ওকে, কমপ্লিট। আসলে এটা কপি ডিসপ্লে, কারণে সাইডের ফ্রেমটা পারফেক্ট হইতেছে না, ডিসপ্লে ফ্রেমটা বেঁকা। ঠিক আছে,
ডান, কমপ্লিট। ওকে।